All right. So, thermodynamicsல நம்ம last class என்னலாம் பார்த்தோம்? Someone should tell me the topics. Come on. First வந்து why thermodynamics ன்னு பார்த்தோமா? Why thermodynamics? Why? Yes. Thermodynamics helps us to predict the feasibility of the reaction. அதுக்கு நம்மளுக்கு thermodynamical data வேணும். அதை வச்சு தான் ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபீஸிபிள் இல்லையா அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்மளால வர முடியும். ஓகேவா? ஸோ அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா? நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து போய் எரர் அண்ட் ட்ரையல் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாவை வச்சு இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் இல்லை நடக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறது தான் ஸ்டில் ஈஸியர் அண்ட் ஈவன் எக்கனாமிக்கல். கரெக்ட்? ஓகே, தென் வேற என்ன பார்த்தோம்? டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ்ட் இன் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பார்த்தோமா? System, surroundings, universe, boundary. Then we saw different types of system, right? Adiabatic system, open system, closed system, right? Where enna pathom? Isolateral, isothermal dana pathom. Isolated, that's correct. Isolated system is there. எனக்கு லேட்ரல்னு கேட்டுச்சு, என்னடா அது ஐசோலேட்ரல் அப்படின்னு பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு யோசித்தேன். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தோம். வேறு வந்து ப்ராசஸ் பார்த்தோமா? டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ், ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ், ஐசோபேரிக் ப்ராசஸ், ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்தோம். வாட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் வாட் இஸ் அ ஸ்டேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். தென் what is reversible and irreversible process? Did we see this reversible and irreversible? Yeah. So we saw that. What is the difference between reversible and irreversible process? Then we saw what is internal energy, right? Then we saw the first law of thermodynamics. Then we saw the derivation, work done for a isothermal expansion of a ideal gas. அதுக்கான ஒர்க் டன் W is equal to நம்ம ஒரு ரிசல்ட் பார்த்தோம். அப்புறம் அதோட கேசஸ் கூட பார்த்தோம். ஐ திங்க் தேர் வி எண்டட், ரைட்? ஓகே, தட்ஸ் குட். சரி, க்ளோஸ் யுவர் புக்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ. என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நான் அப்படியே ரீகால் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஐம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ. க்ளோஸ் யுவர் புக்ஸ் அண்ட் நோட் புக்ஸ், எவ்ரி திங். ரிதன்யா, what is a open system? Sir, actually in open system the matter can escape, but sorry sir. இதில் there is nothing to be sure and all. அதை வந்து நீ மெமரைஸ்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓப்பன் சிஸ்டமை இமேஜின் பண்ணினா போதும். ஒரு சிஸ்டம் which is open. Sir, in open system the matter escapes, but the energy does not. Then what is a closed system? Sir, in that the matter does not escape. Then energy also does not escape. Who can tell me the difference exactly between open system and a closed system? So, both energy and matter One of can you. escape, but closed system only Energy can escape. Yeah, that's correct. Where in a system pathom? Isolated system. Ketana, what is an isolated system? Sir, both can't escape, sir. Both the mass as well as the energy can't escape or exchange. Okay, that's fine. Then let me ask Arshad. Were you there in the last class? No, sir. Why? Sir, I was out, sir, not in, so I couldn't attend it. Out in the sense? I went for a marriage function, sir. Relative. So you don't want to attend thermodynamics? Sure. Did you see the recording? No, sir. No.
அப்போ இதெல்லாம் I will see it today, sir. ஆ I will see it today, sir. யூ வில் see it டுடேங்கிறது வேற. இப்போது நீங்கள் நவ் யூ ஆர் இன் செகண்ட் லெக்சர் ரைட், தெர்மோடைனமிக்ஸ் செகண்ட் லெக்சர். அந்த கிளாஸை அட்டன் பண்ணவங்களுக்கே இந்த கிளாஸ் புரியாது, அப்படி தானே? அந்த கிளாஸை அட்டன் பண்ணி விழுந்து விழுந்து படித்தவங்களுக்கே ஒரு 50 to 75% தான் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக தான் புரியும். இட்ஸ் சச் அ சப்ஜெக்ட். இதில் என்னென்னா அர்ஷத் ஃபஸ்ட் கிளாஸே அட்டன் பண்ணாமல் செகண்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி நீ தெரிஞ்சுக்கோ அந்த ஃபீல். வாட் யூ ஷுட் ஹவ் டன், you should have sat and watched the video before coming to today's class, right? Now sitting in the class is not going to help you at all. நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் இம்பேன், ரிவர்சபிள் இம்பேன், இர்ரிவர்சபிள் இம்பேன், அதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம்னே தெரியாமல் நீ உட்காந்துருக்க போகிற. That's what is going to happen. Anyway, children, please see that you look at the recorded video if you are absent before attending the next lecture. Okay, don't come and tell me I will see it. அப்போ இந்த லெக்சரில் ஒரு கண்டினியூஷனே உனக்கு இருக்காது. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்னா போன லெக்சரையும் பார்க்கணும், இந்த லெக்சரையும் போனதை பார்த்துட்டு இதை பார்க்கணும். அப்போ தான் ஒரு கோரிலேஷன் இருக்கும். சரியா? ஸோ ப்ளீஸ் see to that. Yeah? Okay. Soumya, what was the question I asked? No, something. கேட்கலையாண்ணா? ஏதோ ஒரு அர்ஷதுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்? எதுவும் கேட்கலையாடா உங்ககிட்ட? ஒன்றும் கேட்கல. ஓகே சௌமியா, can you tell me what is the difference between a isochoric process, isobaric process and isothermal process? Isochoric process where the system's volume remains constant. What? Isochoric process. Where the system volume remains constant. Okay. Then? And isobaric process, one where the pressure of the system remains constant as it changes from one state to another. Where is it written, Soumya, in your class notes or in your textbook? எங்க பார்த்து படிக்கிற? Textbook-ஆ? Yes, sir. What did I tell you? What did I tell you? You should close your textbook, notebooks, and you should answer the question அப்படின்னா நீ அழகா டெக்ஸ்ட்-புக்கை பார்த்து படிச்சு சொல்லிட்டு இருக்க. I don't want anybody to sit and read, read the definition, formula. என்ன நியூஸ் ரீடிங்கா பண்றீங்க? கான்செப்ட்ஸ்லாம் மைண்டில் இருக்கணும். டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்க்கறது, நோட் புக்கை பார்க்கறது இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. It should be in your mind. Anybody can look at the textbook and answer, right? Anybody can read the definition, isn't it? See, Arshad did not attend previous class. If I ask him to take and read out what is a reversible process, அழகா அவன் படிச்சு சொல்லிடுவான். இல்லைடா அர்ஷத், படிச்சு சொல்லிடுவேல்ல? அப்புறம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கும் அட்டன் பண்ணாததுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? Right, children? So there is some preparation needed before you attend the next class. Preparation is mandatory. நீ மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணினா உனக்கே நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ண வேண்டிய ஹேபிட். 11th முடிக்கிறதுக்குள்ளே இதெல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த ஹேபிட்ஸ், இந்த குட் ஹேபிட்ஸோட 12th வரணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சிவேஷ். What is isothermal process? The heat of the system is released. Heat? Release. என்ன புரியல? What did you say? Heat release ஆயிடுமா? Indumati. Sir, it's a process where there is constant temperature. Sir. Temperature is maintained as a constant. That is isothermal process. Correct? சரி, அப்படியே என்னோட வியூவை வந்து ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட திருப்போம். பாவம் ரொம்ப நேரம் அவங்கள போட்டு ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ அப்படியே இங்கே வரலாம்.
அதுவும் லாஸ்ட்ல இருந்து. What is a state function? So state function is a type of function. பாத்தியா இல்லையா? ஆ சரி, ஓகே, you have understood the concept. Very good. What is a reversible process? Okay, Anu, right? Tell me, Anu. A reversible process. ஸ்கூலில் ஈக்குலிபிரியம் சாப்டர் எடுக்கிறாங்களா? ஸ்கூலில் ஈக்குலிபிரியம் எடுக்கலையா? முடிச்சிட்டாங்க. அதை வச்சு தான் நீ இப்போ சொல்கிற. ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனோட டெஃபினேஷனை எடுத்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸில் அப்படியே கோரிலேட் பண்ணி. பரவாயில்ல, நல்லா மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அட்லீஸ்ட். தட்ஸ் குட். சாதனா. Yes, it takes place in very slow, right? It takes place in infinitesimally slow steps. இப்போ A to B ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா, right, the same process if it can also go from B to A, but only in a infinitesimally slow process. அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் சொன்னேன். ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கணும்? வாட் இஸ் த கண்டிஷன் சாதனா? அப்போ what is the condition for a irreversible process? Internal pressure is less than external pressure na அப்போ compression நடந்துரும்ல இல்லையா? What is the condition for a reversible process? Who can tell me? Internal pressure should be greater than the external, but இங்க வந்து இந்த pressure எந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா only dp means what? Very small change in pressure. irreversible processக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, yes, irreversible processல you see that internal pressure is going to be much greater than the external pressure, such that இந்த கேஸ்ல infinitesimally small steps. சப்போஸ் இப்போ B அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு அந்த சிஸ்டம் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா, பியிலேருந்து ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்டெப், infinitesimally small ஸ்டெப்ஸை கடந்து தான் அந்த ப்ராசஸ் ஆர் அந்த சிஸ்டம் இட் வில் கோ ஃப்ரம் B to A. இந்த கண்டிஷனை எடுத்து. பட் இதே இந்த கண்டிஷனுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, B to A just like that போயிடும். You cannot even measure, how fast or how slow it is going. It's going to be so fast that you can't even measure. So that kind of process is called a irreversible process. புரிஞ்சுதா உனக்கு? இதெல்லாம் தான் நம்ம போன கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Reversible expansion of an ideal gas, and அது போறதுக்கு முன்னாடி what is that reversible and what is irreversible கான distinction, I told you, right? Same. We saw one derivation, correct? Who's going to derive it now on the board? Raghav? No, only 1 minute la அப்ப எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. 1 minute டைம் கொடுத்தா எல்லாரும் டெரிவேஷன் பார்த்துட்டு பண்ணிடுவீங்கல்ல? அப்புறம் மைண்டில் வச்சு யார் பண்ணுறா? யார் நான் சொல்லி கொடுத்தது மைண்டில் வச்சு வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம்? Who wants to try? No one? No. சரி, let me ask Gayana. Tell me, Gayana, what is the result? W is equal to what?
What is the result? Work done, reversible, work done on a ideal gas during reversible expansion. What is the result? W is equal to what? And the equation enna? Mute. Okay. Karthikeyan, you tell me. Yes, yes, sir. No, looking at your notebook. Close your notebook. I have a third eye. You know, I can easily sense. நீ நோட்புக்கை பார்க்குறியா, டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்த்து சொல்கிறியா அப்படின்னு நீ வீட்டில் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கு சொல்ல முடியும். சரி, வெரி குட். சொல்லு. W is equal to P into V. ஈஸ்வரா, நோ, முடியல எனக்கு. இப்போவே கண்ணை கட்டுது. இன்னும் தெர்மோடைனமிக்ஸ் உள்ள இன்னும் ஃபுல்லாக போகவே இல்லை. ஒரு 25% தான் போயிருக்கு. ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் தான். ரிசல்ட்னா என்ன? ஃபைனலாக டிரைவ் பண்ண ஈக்குவேஷன். Who is going to say now? Let me call upon Kirtana Rajshekar. Solluma. Sir, W is equal to U1 minus U2 delta U something, sir. I don't know. Delta U something. செவரு பக்கத்தில் இல்லை, இல்லாட்டி நான் அப்படியே மோதிக்குவேன் எங்கேயாவது போய். எதையாவது சொல்லுங்க, இஷ்டத்துக்கு சொல்லுங்க. யூ, மீ, ஐ, என்னதானோ. இங்கே you tell me, manager tell me. W is equal to what? நல்லா சரிங்க. Come on, tell me. Minus 2.13. 2.13. So now you can hear me, sir? Yes, Gayana. Sir, W to minus 2.303. நல்லா பாரு. பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கா, 2-3 பாயிண்ட்னு இருக்கா? பார்க்காம தான் சொல்றியா? சரி, ஓகே, சொல்லு ப்ரொசீட். அது வரைக்கும் W is equal to minus 2.3 வரைக்கும் தான் தெரியுமா? அப்புறம் அவ்வளோதான் தெரியும். இதை சொல்றதுக்கு வேற நீ அன்மியூட் பண்ணி என்கிட்ட சொல்ற. You tell me. What's your name? Niharika. Yeah, tell me, Niharika. 2.03. இல்லை, இப்போ எனக்கு நிஜமாக மறந்து போச்சு. W is equal to, நான் ரீகால் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவேஷனை. minus 2.303 nRT log V2 VF by VI or V2 by V1. புரிஞ்சுதா? எப்பா, ஒரு டெரிவேஷனை எடுத்து அதை ஞாபகம் வைக்கிறதுக்குள்ள சரி. லெட்ஸ் கோ டு டுடேஸ் டாபிக். யா, இன்னைக்கு we are going to learn what is enthalpy. Okay, we are going to learn what is enthalpy, then what are extensive and intensive properties, then what is a molar heat capacity or simply heat capacity. Heat capacity அப்படினா என்னன்னு பார்த்துட்டு, from this we will learn what is molar heat capacity, then specific heat capacity. After that we will learn relationship between relationship between Cp and Cv. என்னடா ராகவ், ரிலேஷன்ஷிப்னோன்னா அப்படி உனக்கு சிரிப்பு பெருசாக வருது? அவன் தான் சிரிக்கிறானா? சரி சரி, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே நல்லா படிச்சு எழுதுங்க, 3 மார்க்கில் வரும். என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அது.
எக்ஸாமில் கேட்டேன் ரிலேஷன்ஷிப்பெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஏய் சிரிக்க, நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன். ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ரிலேஷன்ஷிப்பு, ஃபிசிக்ஸில் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறேன். நீ உடனே எதையாவது இமேஜின் பண்ணால் அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ராமா, ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சிபி அண்ட் சிவி. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் calorimetry. That is bomb calorimeter பற்றி பார்ப்போம். Then we will go for enthalpy change. Different types of enthalpy change and standard enthalpy changes. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது. லிஸ்ட் பெருசாக இருக்கா? எஸ். ஃபர்ஸ்ட் we go to enthalpy. Yes, enthalpy அப்படின்னா one word, அதில் we can say it is the heat or heat content அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, it is denoted by the symbol H. So the change in enthalpy அப்படின்னா delta H அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அப்போ ஒரு say ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு உங்ககிட்ட. Let us consider a beaker. As usual, in a beaker we have water. Okay, now in the water நம்ம வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் ரீடிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா say it is at room temperature. நான் 25 degree Celsius னு வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை ஹீட் பண்ணுறேன். ஹீட் பண்ணும் போது என்ன இருக்கு, இந்த ஹீட்டை உள்ளே இருக்க வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அப்போது இனிஷியலாக அது 25 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் போது அதுக்குன்னு ஒரு ஹீட் கண்டென்ட் இருந்திருக்கு. Q இஸ் த ஹீட் இல்லையா? இப்போ என்ன இருக்குது, நான் ஹீட் வெளியிலேருந்து இன்னும் கொடுக்கும் போது இட் ஹாஸ் அப்சார்ப்ட் சம் ஹீட், ரைட்? ஸோ நவ் ஐ கேன் சே enthalpy has changed from the initial state to the final state, next state. So delta H I can write it as H2 minus H1, where H2 is the final enthalpy and H1 is the initial enthalpy. Okay, so இதோட change நான் பார்க்கும்போது if delta H value comes in negative, it means it is a exothermic process. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சிஸ்டம்ல இருந்து ஹீட் வெளியில போயிருக்குன்னு அர்த்தம். எப்போ டெல்டா ஹெச் வேல்யூ, சேஞ்ச் இன் என்தால்பி வேல்யூ நெகட்டிவா வந்தா. ஓகே, இதே டெல்டா ஹெச் வேல்யூ பாசிட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா then it means it is a endothermic process. Endothermic process na enna, heat has been absorbed. So in the process is endothermic then, because we are giving heat to the system and the system is absorbing the heat. புரிஞ்சுதா உனக்கு? Right. இப்போ we have two important relations for del H. Del H is equal to del U plus P del V. P del V. Okay, that means del H, del U na enadhu, change in internal energy. Yes, so del H is related to internal energy along with constant pressure la change in volume. Pressure constant ah irukku, we cannot differentiate that pressure, adanaல pressure வெளியில எடுத்து எழுதிருப்போம். So something has happened here. Yeah, so pressure is constant and volume is subjected to change here. Got it? According to your first law of thermodynamics, what is the law? Del U is equal to Q plus W. Expansion and the minus W னு வரும் இல்லையா? இப்போ W எப்படி எழுதலாம்? W is equal to P del V னு எழுதலாமா? கரெக்டா? Right. Now, if volume is constant,
வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருந்தால் சேஞ்ச் இன் வால்யூமே இருக்காதா, ஜீரோ ஆயிடுமா. ஸோ ப்ரெஷர் மல்டிப்ளைட் பை ஜீரோ பிகம்ஸ் the term will become totally zero. அப்போ del u is equal to q at constant volume. அப்படி எழுதலாமா, right? Now we can அதே தான், இதுதான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். p del v இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு, டோட்டலி ஜீரோ ஆயிடுச்சு. del v ஜீரோவாக இருந்தால் இந்த டேர்ம் டோட்டலி ஜீரோ ஆயிரும். அப்போ del h is equal to del u, where del u is nothing but q at constant volume. இந்த ரிசல்ட்டுக்கு நம்ம அரைவ் ஆகலாம். கரெக்டா? Any doubts here? Please make a note of this, and this is going to be your equation for finding enthalpy. Del H is equal to del U plus P del V. This is a formula. This is the first formula for finding enthalpy, change in enthalpy. Make a note. என்னடா q சஃபிக்ஸில் கீழே வந்து v கான்ஸ்டன்ட், கான்ஸ்டன்ட்னா கீழே v போடணும், சப்ஸ்கிரிப்டில் போடணும். எந்த ஃபார்முலாவா, அதுதான் நான் இப்போ டிரைவ் பண்ணி காமிச்சேன். ஐ ஹவ் டிரைவ் திஸ் ரிசல்ட், இதை நான் இங்கே டிரைவ் பண்ணியிருக்கேன். கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஜீரோவாக இருக்கும், அப்போ அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே ஜீரோவாக இருக்கும். அப்போ யூ வில் கெட் del u is equal to q at constant volume. அவ்வளோதான். முடிஞ்சுதா? Shall I go to the next? Now, if you consider pure solids or pure liquids, other than gases, நான் சொல்றேன், solids and liquids தனித்தனியா, don't think of a solid in a liquid, that is a different case. I'm talking about solid separately and a liquid separately. So அப்போ நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது it is not going to suffer much of a volume change. ஒரு சால்டோ இல்லை ஒரு லிக்விடோ வால்யூம் சேஞ்ச் சஃபர் ஆக போகிறதில்ல. del V is not going to be much significant. But on the other hand, if you consider a gas இருக்குது, ஒரு சிலிண்டரில் you have a gas, when you're heating it, naturally gases will undergo expansion. Correct? அப்போ del V is of course subjected to change. So now according to the ideal gas equation, PV is equal to nRT. Suppose we have the reactants, that is PVA is equal to NART. ஏங்கிறத நான் ரியாக்டன்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸுக்கு PVB is equal to NB into RT. A is the reactant, B is the product. So அதுக்கு அந்த ideal gas equation is going to alter in a way like PVA is equal to NART. ஏன் நான் வந்து ஆருக்கு டீக்கெல்லாம் ஏலாம் போடல அப்படின்னா அதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், ரைட்? N refers to number of moles, R is gas constant, T is temperature, which is going to be a constant in our case. Similarly, your P. Volume மட்டும்தான் differ ஆகுது. ஓகே, அதே மாதிரி Bங்கிறது என்னது? ப்ராடக்ட்ஸ். அதுக்குமே ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட், R வந்து கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். அதை ஒன்றும் நம்ம பண்ண போகிறதில்ல.
So let this be equation 1, let this be equation 2. Now 2 minus 1, that is PVB minus PVA is equal to NBRT minus NART. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், காமன் ஃபேக்டர் எடுத்துட்டா VB minus VA எழுதலாமா, PA வெளியில எடுத்துட்டு, அதே மாதிரி இங்க RT காமனா எடுத்துக்கலாமா into RT. இந்த VB minus VA வை P delta V ன்னு எழுதட்டா, change in volume is VB minus VA, that is equal to del NG ன்னு எழுதலாம். number of moles ஓட change del N ன்னு எழுதலாம். G நான் ஏன் இங்க போட்டேன்னா gas, we are talking about gaseous molecules, அதனால I am writing it as del NG. இங்க இருக்க RT அப்படியே எழுதிக்கிறேன். அப்போ from this we have the relation P del V is equal to del NG RT. Let this be your equation 3. And we know that del H is equal to del U plus P del V. இந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சோமா, இப்பதான் என்தால்பியோட ஃபார்முலா. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், let this be equation 4. Upon substituting equation 4 in equation 3 in equation 4, we are going to substitute equation 3 in equation 4. அப்ப என்ன ஆகும், P del V க்கு பதிலா del NGRT ன்னு substitute பண்றேன். அப்போ del H is equal to del U plus del NGRT. இன்னொரு ரிசல்ட்டுக்கு வந்துடலாமா? This is one other important formula for finding enthalpy of a gaseous. If you want to find the enthalpy of gaseous reactants and products, எந்த reaction, எந்த equationக்கு போகணும், இந்த equationக்கு போகணும். உனக்கு pressure, constant pressureல change in volume கொடுத்திருந்தானா இந்த equationக்கு போகணும். இப்போ நீ enthalpy formulaவை படிக்கிறது பெருசு இல்லை, ஐ மீன் அது பெருசு தான், நம்ம படிக்கிறது இல்லை, நம்ம படிக்கணும். அதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் எது பெருசு, எந்த ஃபார்முலாவை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கிறது தான் ஸ்கில்லே. நீ 2 20 ஃபார்முலா கூட படிச்சுட்டு போ, ஆனால் கொஷின்ல என்ன கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு எந்த ரிலவெண்ட்டான ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்கில். ஸோ ஐம் டெல்லிங் யூ, இஃப் த கொஷின் சேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் 2 different volumes கொடுத்துருந்தா, யூ ஹவ் டு கோ வித் del H is equal to del U plus P del V. Internal energy கொடுத்திருந்தான்னா. If the question says about the gaseous reactants and products, then you will have to go with this relation. You know, you have to calculate del NG, which is the number of molecules of products minus reactants. Number of molecules of gaseous products minus gaseous reactants. இந்த இடத்துல நீ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா I remember once when we were solving a problem, I think in NEET or JEE, I don't remember exactly. This happened last year. Students were sitting and thinking, and the del NG ஏன் தப்பா வருது, நான் கால்குலேட் பண்ணா some value வருது, பட் சொல்யூஷன்ல வேற வேல்யூ இருக்கு, ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்ப அந்த ரியாக்ஷன்ல one of the reactant or the product was not a gas. அப்போ இவங்க என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, அதோட கோஎஃபிஷியன்ட், அதோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸையும் கால்குலேஷன்ல எடுத்திருந்தாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா del NG is not talking about the number of moles of products minus number of moles of reactants, not that. It's talking about the number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். கேஸாக இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸையும் கேஸாக இருக்கிற ரியாக்டன்ஸோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். கேஸை தவிர லிக்விட்லேயோ சாலிட்லேயோ இருந்தால் அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. அது ஒரு சிம்பிளான மிஸ்டேக் தட் எனிபடி கேன் டூ. அவசரத்தில் என்ன பண்ணிடுவோம், அப்படியே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸை பார்ப்போம், ரியாக்டன்ஸை பார்ப்போம், மைனஸ் பண்ணி del NG வேல்யூவை போட்டுருவோம். பட் யூ ஹவ் டு ஓப்பன் யூ ஐஸ் அண்ட் சி எல்லாமே கேஸில் இருக்கா இல்லை லிக்விட் சாலிட் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் இருக்காங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். புரியுதா உங்களுக்கெல்லாம்? யா, மேக் அ நோட் ஆஃப் இட்.
முடிச்சிட்டீங்களா? Next we have shall we go to the next? சீக்கிரம். So next topic நமக்கு என்ன? Extensive and intensive property. கரெக்டா? So listen here. எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் குவான்டிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும், குவான்டிட்டி ஆர் சைஸ்ன்னு சொல்லலாம். whichever property is dependent on the quantity of the substance or the size of the matter which is present. மேட்டர்னா நமக்கு என்ன? நம்மளோட ஓப்பன் சிஸ்டமை கன்சிடர், ஓப்பன் சிஸ்டம், இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் பார்த்தோமா, ஓப்பன் சிஸ்டம், க்ளோஸ் சிஸ்டம்லாம். அதில் வந்து மேட்டர் எஸ்கேப்ஸ், எனர்ஜி ஆல்சோ எஸ்கேப்ஸ்ன்னு பார்த்தோமா. அந்த இடத்துல மேட்டர் அப்படிங்கிறது வாட் எவர் வி டுக் ஃபார் த ஸ்டடி. இப்போ பீக்கரில் நான் 100 ml வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வேப்பராக எவாப்ரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மேட்டர் வந்து எஸ்கேப் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். தெர்மோடைனமிக்கலி தட் இஸ் இன் தெர்மோடைனமிக்கல் ஸ்லாங் அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ எந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் மேட்டரோட குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணியிருக்கோ அது எல்லாமே எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் மேட்டரோட குவான்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லையோ, which ever property is independent on the quantity of matter, that is called intensive property. Intensive, independent ஞாபகம் வச்சுக்கோ. in okay, intensive property na those properties which are independent of the quantity or size of the matter. So அதெல்லாம் தான் என்னது? intensive property. எதெல்லாம் is dependent on the quantity or size of the matter, அது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம்? extensive property. example, எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள் குவான்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன இருக்கலாம்? கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கலாம் இல்லையா? கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கலாமா? கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன? அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் இன் த கிவன் ஸ்பெசிஃபைட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இல்லையா? அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டை நீ சேஞ்ச் பண்ண கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆகுமா? அப்போ அது வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. கரெக்டா? இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன இருக்கலாம்? டென்சிட்டி. டென்சிட்டி எடுக்கலாம், டெம்பரேச்சர் எடுக்கலாம், பாய்லிங் பாயிண்ட் எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி டென்சிட்டி எப்படி சொல்கிறேன்னா, அது ஒரு இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா ஒரு லிக்விடோட டென்சிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க. பெட்ரோல். why many cameras are off here? Turn on your cameras. Yeah. So why I say density is a intensive property? ஏன்னா பெட்ரோலை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். பெட்ரோல் பங்க்கில் நீ போய் பார்த்துருக்கியா? போய் பெட்ரோல் அடிக்கிறதுக்கு கூட போயிருந்திருப்ப, அப்பா கூட அம்மா கூட சம்மன் இல்லை? அப்போ நீ அதில் ரீடிங்லாம் போட்டிருப்பாங்க, அதில் டென்சிட்டின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் பெட்ரோல் அவன் வச்சிருக்க so many லிட்டர்ஸ், இப்போ 100 லிட்டர்ஸ் அவன் அதில் கண்டெயின் பண்ணி வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கும் டென்சிட்டி அதுதான். நீ 1 லிட்டர் பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு நீ அதுக்கு டென்சிட்டி செக் பண்ணாலும் வாட் எவர் த டென்சிட்டி ஹி ஹாஸ் ரிட்டன் இட்ஸ் கோயிங் டு பி த சேம். டென்சிட்டி இஸ் நாட் கோயிங் டு வேரி. இப்போ வாட்டருக்குன்னு ஒரு டென்சிட்டி இருக்கு, அதை நீ 1 லிட்டர் வாட்டர் எடுத்து டென்சிட்டி செக் பண்ணாலும் 1 ml வாட்டர் எடுத்து டென்சிட்டி செக் பண்ணாலும் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். So it is an intensive property. It is independent on the quantity of the substance. நீ 1 லிட்டர் எடுக்கிறியோ 100 லிட்டர் எடுக்கிறியோ
டென்சிட்டி மாற போகிறது கிடையாது. புரிஞ்சுதா? அதே மாதிரி இப்போ பாய்லிங் பாயிண்ட், வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட் என்ன? 100 டிகிரி செல்சியஸ். 10 ml வாட்டர் எடுத்து இப்போ மேனேஜாவை பாய்லிங் பாயிண்ட் செக் பண்ண சொன்னால் பாய்லிங் பாயிண்ட் 100 டிகிரின்னு வரலாம். ஸோ சாய்வர்ஷினியை வந்து ஒரு 100 லிட்டர் வாட்டருக்கு எடுத்து பாய்லிங் பாயிண்ட் செக் பண்ண சொன்னாலும் 100 தான் வரணும். பாய்லிங் பாயிண்ட் எல்லாம் மாறாது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னது? இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பிகாஸ் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆன் த குவான்டிட்டி. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? மேக் அ நோட் குவிக். உங்கள் புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. சி, சப்போஸ் யூ ஹாவ் அ கண்டெய்னர் which has volume T and temperature T. ஓகே, இதுக்குள்ளே இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே கேஸஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? இப்போ இந்த கண்டெய்னரை நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஹாஃபாக பார்ட்டிஷன் பண்ணுறேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் பார்ட்டிங் இட் இன்டு 2 halves. அப்போ என்ன ஆகும்? வால்யூம் இஸ் கோயிங் டு பி டிவைடட் பை 2, அப்படி தானே? பட் டெம்பரேச்சர் இஸ் கோயிங் டு ரிமைன் த சேம் இன் போத் த பார்ட்டிஷன்ஸ், ரைட்? அப்போது வால்யூமை நான் பை 2 பண்ண உடனே என்ன ஆகுது? அஃப்கோர்ஸ் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸும் ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த substance. When I cut the container, or when I partition the container into 2 halves, it is going to contain some maybe 50 molecules of gas here and 50 molecules of gas here, but initially it was totally 100 molecules இருந்திருக்கு. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? இந்த கண்டெய்னரில் வெறும் 50 தான் இருக்குது. அப்போது we can say volume is a dependent factor. It's an extensive property, but temperature is a intensive property. ஏன்னா நான் partition பண்ணோன்னா temperature of gas molecules in this compartment and that compartment is not going to vary. It is going to be the same. So temperature is a intensive property. எவ்வளோ molecules of gas இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் temperature மாற போகிறதில்ல. புரிஞ்சுதா? Make a note of it. Yeah, can you all hear me? Yes, sir. Okay, shall I proceed? Yes, sir. Fine. Now let's go to another topic. Heat capacity. Heat capacity அப்படின்னா, listen carefully. Suppose we take 100 ml water and it is at normal temperature, அதாவது room temperatureல இருக்கு. அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். சே இட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 25 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் அந்த வாட்டரை என்ன பண்ணுறேன்? ஒரு பீக்கரில் வாட்டர் இருக்குது which is at 25 degree Celsius. Now I am going to heat this water. ஹீட் பண்ணும்போது 25 degree Celsiusலேருந்து வாட்டர் இப்போ 26 degree Celsius ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. 1 degree ரைஸ். அந்த 1 degree ரைஸ் எப்படியாச்சு? நான் ஹீட் பண்ணனால ஆச்சு. கரெக்டா? ஸோ வாட் எவர் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் that is required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, whatever. That heat is called the heat capacity. It is given by Q is equal to C capacity into delta T. This can be further written as heat capacity C is equal to Q by delta T. அப்படிதானே? Where delta T is your T2 minus T1 தானே? Correct? The C is called your heat capacity. அது ஒரு coefficient அப்படிம்பாங்க. This is the heat capacity and this is the heat absorbed for making this change, and delta T you know that is the change in temperature. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? Heat capacity. அப்போ what is that molar heat capacity? Yes,
Suppose the water taken was 1 mole. For 1 mole of the substance, what is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin? ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஸ்டேட், இந்த நான் சொன்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் அதில் இருக்க போகுது. மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா நம்ம எடுத்திருக்க வாட்டர் எவ்வளோ இருக்கணும்? 1 மோல் இருக்கணும். 1 மோல் இருந்துச்சுன்னா 1 டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் ஒன் கெல்வின் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் ரிக்வயர்டோ அதுதான் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, 1 mole of the substance. மற்றதெல்லாம் சேம் தான், இது மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு. வாட் இஸ் தென் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி? கிலோகிராம் இல்லை, ஒரு யூனிட் மாஸ், 1 gram. Okay, for unit mass, how much is the heat required to change from one particular 25 to 26? or 1 degree Celsius change க்கு எவ்வளோ heat of எவ்வளோ amount of heat is required? எதுக்கு? 1 unit of mass. Okay, that is called specific heat capacity. This specific heat capacity can be given by Q is equal to C into M into delta T. புரிஞ்சுதா? மூணுமே ஒரே டெஃபினிஷன் தான். changes in this 1 mole அப்படின்னா it is molar heat capacity, 1 gram அப்படின்னா it is specific heat capacity. அவ்வளோதான் difference. Note it down. So specific heat capacity la mass என்ன ஆயிடும்? 1 ன்னு இருக்கும். So it is going to be C into delta T, of course. Yeah, SSM attendance, Harin Krish, Karthikeyan, Pagalavan, Shakti Varshini, Present, sir. Shoaib, Present, sir. Sivesh, Soumya. Where is Soumya?
Online attendance Indumati, Present, sir. Anu Kirtana, Anu ரெண்டு இதுல இருக்கு. Kashika, Present, sir. Kirtana Rajshekar, Present, sir. Kishore, Lalit, Lohitashri, Present. Saravanaram, Shrish, Srinidhi. Present, sir. Okay. Right. So next polama. Relationship between, yes, CP and CB. Now we know that Q, heat, no writing, wait, listen here. Q is equal to C into delta T from our heat capacity formula, right? Now at constant volume, this formula Q is going to change as QV is equal to CV into delta T. That can be taken as internal energy. ஏன்னா internal energy na என்னது? When you supply heat to a system which is at constant volume, then that heat is going to be converted or going to be considered as the internal energy. Correct? Why? Why? நான் சொல்றத கேட்டுட்டு இருக்கே. Why? How do I say, on what logic or on what basis I say that heat supplied at constant volume will be your internal energy ன்னு எப்படி சொல்றேன்? சொல்லு பார்க்கலாம். The party, Hmm. the molecules will absorb the heat energy and it will act as a No, there is nothing to think about theoretically. If you just think about the equations, mathematically சொல்லிடலாம் டக்குன்னு. அதுக்கு எந்த ஈக்குவேஷன் எடுக்கணும் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறக்கு? In order to prove heat at constant volume is going to be equal to internal energy. அதை ப்ரூவ் பண்ணுறக்கு எதை நீ எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுவ? Thermodynamics, first law of thermodynamics. According to first law, yes, according to first law of thermodynamics, del U is equal to Q plus W. That is del U is equal to Q plus P del V. At constant volume, del V 0. அப்போ இந்த term full 0 ஆயிடுமா? அப்போ Q at constant volume is going to be my internal energy. இதை தானே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிரைவ் பண்ணி காமிச்சேன். ஒரு இடத்துலையும் அது வரும்போது டிரைவ் பண்ண முடியாது. நீ என்ன பண்ணணும்? உன்னால கோரிலேட் பண்ண முடியணும். புரிஞ்சுதா? இப்போதைக்கு ப்ளீஸ் ரைட் டவுன் த எக்ஸ்பிளனேஷன். எதனால இது டெல் யூங்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் நோட் பண்ணிக்கோ. தென் at constant pressure, QP is equal to CP into delta T, which is going to be my del H. Okay, இது எப்படின்னு தெரியுமா? இது எப்படி? According to del H is equal to del U plus P del V, right? Actually இந்த இடத்துல P del V ன்னு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி எடுப்போம்னா delta into PV.
Okay, at constant pressure அப்படிங்கும்போது delta P, that will be totally 0. Correct. Appo, this will be del H is equal to del U, which can be written as Q at constant P ன்னு எழுதலாமா? இப்படி எழுதலாமா? It is indirectly proportional to this. Correct. That is why I wrote QP is equal to del H directly. புரியுதா உனக்கு? வேணும்னா இந்த லாஜிக் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஏன்னா இப்போதான் நான் சொன்னேன் டெல்டா பிங்கிறது சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் 0 இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில். அப்போ அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும்ல. இப்போ சொல்லு, எப்படி இருக்கு தெர்மோடைனமிக்ஸ்? நல்லா இருக்கா? குட். ஸோ நான் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு 11th ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்ன சொன்னேன்? நீ படிச்சுட்டு இருக்க அந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர்லாம் இன்னும் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து இப்போ நீ எப்படி இங்கிலீஷில் ஏபிசிடி படிப்ப அது மாதிரி தான் அந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர்லாம். இன்னும் போக போக நிறையா டீட்டெயில்டு கான்செப்ட்ஸ் வரும். ஸோ வி ஹவ் ஆல்ரெடி என்டர்ட் இன் டு ஆல் தேட். மெயின் பிக்சரில் இருக்கோம் நம்ம இப்போ. நெக்ஸ்ட் போட்டா. Okay. Now we will just take the equation and write. நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கொடுத்துருந்தேன் முன்னாடி. Now I am considering only the equation. So QV is equal to CV into delta T, that is equal to del U. இதுதானே first equation. Then QP is equal to CP into delta T, that is equal to delta H. This is the second equation. Right? Now according to your ideal gas equation, PV is equal to ideal gas equation for 1 mole of gas. For 1 mole of gas, PV is equal to RT. N is equal to 1. PV is equal to nRT. 1 mole N will be equal to 1. Appo this equation will be PV is equal to RT. Correct? Now, we know that del H is equal to del U plus delta PV. இந்த equation நமக்கு தெரியும் enthalpy ஓட formula. இப்போ let this be equation 3, let this be equation 4. Upon substituting equation 1, 2 and 3 in equation 4. Del H na enadhu? Cp into delta T. Del H is Cp into delta T. Del U na enadhu? Cv into delta T plus del PV is equal to del RT ன்னு எழுதலாமா? அதில் R gas constant, அதனால் R வெளியில் எடுத்துட்டு R delta T ன்னு எழுதலாம். கரெக்டா? இப்போ இங்கே நான் delta T காமனாக எடுத்துக்கிறேன். இங்கே ஒரு delta T இருக்கு. அப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ Cp is equal to Cv plus R. Therefore, R is equal to Cp minus Cv. புரிஞ்சுதா? So this is the relation between Cp and Cv. R is gas constant and Cp is heat capacity at constant pressure.
CV is heat capacity at constant volume. புரிஞ்சுதா? Make a note. R is equal to R வந்து gas constant. ஆமா. திருப்பி நீங்க எதுக்கு R வெளியே எடுத்து போடணும். சரி பார் வெளியே போட்டாலும் டெல்டா RT போட்டாலும் ஒண்ணு. டெல்டா டி வந்து ஓகே, யோர் கொஷின் இஸ் ஏன் ஆரை வெளியே இருக்குன்னா ஆர் வந்து கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இல்லை, அதை சேஞ்ச் ஆகாதில்ல, கான்ஸ்டன்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், அதனால ஆரை நான் வெளியில் எடுத்துட்டு டெல்டா டீயை மட்டும் தனியாக வச்சுருக்கேன். Temperature is subjected to change. R cannot change. R is a constant value. எல்லா டெல்டாவும் அப்படி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் நீ எழுதுறல, வீட்டுக்கு போய் ஒரு 2-3 தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா வந்துடும். ஸ்கூலில் என்னவோ போட்டு இதுதான் கரெக்டு. டெல்டாக்கு பதிலாக d/dtன்னு எழுதுறாங்களா? Delta equal to what? Bring and show, let's see. Noted. முன்னாடி பேஜா? ஓகே. இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது. ஓகே, இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது. நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. யூடியூப்பில் இந்த வீடியோ அவைலபிளாக இருக்குல்ல, போய் நீ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ.
ஒவ்வொரு இதுக்கும் நான் அதை பண்ணுமா உனக்கு? உனக்கு வேணா நீ ஃபார்வர்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணு, இல்லை விடு. சரி, நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னது? மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டெல்டா ஹெச் அண்ட் டெல்டா யூ யூஸிங் கேலரிமெட்ரி, பாம் கேலரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஐ வில் ஷோ யூ தட். ஐ திங்க் yeah. So this is your, listen here, stop talking. This is your bomb calorimeter. சரியா? இது எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த apparatus எதுக்குன்னா, எவ்வளோ ஹீட் எக்ஸாக்டாக ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு, ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு. ஹீட்டுன்னு நான் சொல்லும் போது here that is the heat content, which means it is the enthalpy. Correct? What is the enthalpy? ஒரு enthalpy எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? ஹீட் அப்சார்ப்ட் ஆர் ஹீட் இவால்வ்டு வச்சு தானே enthalpy சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? அப்போது அந்த Qங்கிற ஹீட் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா, வாட் இஸ் கம்பஷன்? Burning of substance in the presence of oxygen. Naturally, burning itself cannot happen in the absence of oxygen, இல்லையா? So that is called combustion. இந்த apparatus இருக்கு பார்த்தீங்களா, which is called bomb calorimeter. இதை பற்றி சொல்லணும்னா, this is your bomb. இதுக்கு பேர் தான் bomb. You have a steel coating, okay, inside which you have a cavity where you can place the substance, right? And you have an oxygen inlet, and that is sealed, right? And you have the firing lids. ஏன் firing lids னா, இது ஃபயர் கேட்ச் ஆகணும்னா முதல்ல அந்த லிட்ஸில் நீ ஃபயர் கொடுக்கணும், இனிஷியேட் பண்ணாதான் ஃபயர் போய் அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் இக்னைட் ஆகும் இல்லையா? and you of course need oxygen for that to burn. அதனால oxygen is being supplied. That bomb is immersed in a water bath. இது என்னது? வாட்டர் பாத். வாட்டர் பாத்னா சில இப்போ நீங்கள் லேபில் பார்ப்பீங்க, ஸ்கூல் லேப்ஸ், காலேஜ் லேப்ஸ்லாம் வாட்டர் பாத்னு ஒன்று இருக்கும். அது இப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்க ஸ்டவ் மாதிரி இருக்கும். அது உள்ளே வந்து வாட்டர் இருக்கும், ஓகே. அதுக்கு மேலே வந்து ஓப்பனிங்ஸ் இப்படி இருக்கும். ஸோ நீ எதையாவது ஹீட் பண்ணணுன்னா you will keep it there. If you want to do a indirect heating, சர்க்குலரான ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். நீ வந்து உன்னோட பீக்கரை அதில் வச்சு வாட்டர் பாத்தில் வச்சேன்னா பீக்கருக்குள்ளே இருக்க கண்டென்ட்ஸ் வந்து வாட்டர் ஹீட் ஆகி வாட்டரோட ஹீட்னால இது ஹீட் ஆகும், இன்டைரக்ட்லி ஹீட் ஆகும். சிலதை நம்ம டைரெக்டாக பன்சன் பர்னர்லேயே ஹீட் பண்ணலாம், பட் சில காம்பவுண்ட்ஸை வி டோன்ட் யூஸ் இன் ஹீட் இன் பன்சன் பர்னர். இப்போ யூஸ்வலாக ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பன்சன் பர்னரில் பண்ண மாட்டோம், இட் கேட்ச் ஃபயர். அதனால் வில் யூஸ் வாட்டர் பாத். ஸோ தட் இஸ் அ வாட்டர் பாத், ஓகே. ஸோ இந்த பாம்பை வந்து நம்ம வாட்டர் பாத்தில் இமர்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம், அண்ட் இட் இஸ் க்ளோஸ்ட், இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சீல்ட், அண்ட் யூ ஹாவ் அ ஸ்டிரர், அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹாவ் அ தெர்மோமீட்டர். ராகவ், ஸோ தெர்மோமீட்டரில் இனிஷியலாக இந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணிடுவோம், சரியா? இப்போ என்ன ஆகுது, இங்கே நீ இந்த ஃபயர் லிட்ஸை இக்னைட் பண்ணோன்னா அது போய் இங்கே இருக்க சப்ஸ்டன்ஸை கம்பஸ்ட் பண்ணுது. இட்ஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ இட்ஸ் கோயிங் டு கோ ஃபார் அ கம்பஷன் ரியாக்ஷன் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ். அப்போ இது கம்பஷன் நடக்கும் போது நேச்சுரலி ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ஹீட் த்ரூ திஸ் ஜாக்கெட் வில் ஸ்லோலி பி transferred to the water which is present in this water bath. And you have this stirrer for stirring. ஸ்டிரிங்னா நம்ம வந்து உடனே பிரியாணி கிண்டுற மாதிரி நினச்சிக்க கூடாது. இப்படியெல்லாம் ஸ்டிர் பண்ண மாட்டாங்க. அதை நம்ம பிரியாணி செய்யும் போது வேணால் பண்ணலாம். கெமிஸ்ட்ரி லேபில் ஸ்டிரிங்கிறது அந்த ஸ்டிரர் இப்படி வச்சு ஜஸ்ட் ஜென்டலாக அப் டவுன் தட்ஸ் ஆல். அப்போ என்ன ஆகும், ஸ்டிர் பண்ணும் போது இங்கே இருக்கிற வாட்டர்லாம் இட் வில் மூவ் அரவுண்ட் இல்லையா? எதனால் அது பண்ணுறோன்னா ஹீட் யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் அப்படின்னு. இங்கேருந்து வெளியில் வந்திருக்க ஹீட்டு யூனிஃபார்மாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும். அப்போ தானே உனக்கு தெர்மோமீட்டரில் கரெக்டான ரீடிங் கிடைக்கும். ஸோ ஸ்டிர் பண்ணிவிட்டு நீ ரீடிங் எடுப்ப. அப்போ உனக்கு இப்போ என்ன தெரியும், இனிஷியல் ரீடிங் ஆஃப்
the temperature final reading தெரியும். அதை வச்சு நம்மளோட ஃபார்முலா இருக்குல்ல, molar heat capacity Q is equal to C into delta T. ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி என்னங்கிறது நம்ம என்ன லிக்விட் எடுத்திருக்கோமோ அதுக்கான ஹீட் கெப்பாசிட்டி லிட்ரேச்சர் வேல்யூஸ் இருக்குது. அதை வச்சு ஹீட் கெப்பாசிட்டி வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரம் த லிட்ரேச்சர் விச் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். டெல்டா டி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் இருக்குது. டெல்டா டி கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஸோ சி இன்டூ டெல்டா டி பண்ணினா உனக்கு தேவையான எக்ஸாக்ட் கியூ வேல்யூ கிடச்சிரும். புரிஞ்சுதா? அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பாம் கேலரிமீட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம். Right, and we know that Q kadichiruchna, that Q is nothing but at constant volume, that Q is going to be the, ipo paathume derivation, constant volume Q is going to be the internal energy. So indirectly you can find the internal energy through this experiment. You understand? Direct internal energy la kandupidikka mudiyadhu. Indirect ah dhaan nama through this experiment we will be able to find the internal energy. Similarly, you have one other apparatus. It is almost similar to the previous apparatus. அது மாதிரி தான் இதுவும் இந்த பாம் கேலரிமீட்டர் தான். கேலரிமீட்டர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதுக்கும் ஸ்லைட்டான டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் அதோட அப்பியரன்ஸில், apparatusல. ஓகே, ஸோ this is used to find your heat at constant pressure. So constant pressure la and the Q நம்ம என்ன சொல்லுவோம், QP is going to be called as the derivation. QV is internal change in internal energy del U. QP is delta H, enthalpy change. புரிஞ்சுதா? So through this apparatus thermometer இருக்கு, you will get similarly we'll find the temperature difference and we will be able to calculate delta H indirectly through the experiment. All of you clear with this experiment? Yes? Good. So please make a note. Yeah? நான் சொன்ன அந்த ஸ்டோரி இருக்கு பார்த்தியா, அதை அப்படியே உன்னோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதிக்கோ. பாம் கேலரிமீட்டர்னு போட்டு. அதுக்கு பேர் தான் பாம்பு. வெடிக்கலாம் வெடிக்காது. நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆட்டம் பாம்ஸ்லாம் வேணால் வெடிக்கும், இதெல்லாம் வெடிக்காதா? எப்போ சார் நோட் பண்ணுவாங்களா? எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஆமாம், எதுக்கு? You don't have, it's just an apparatus to find Q, அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். நோட் பண்ணியாச்சா?
இதுக்கு ஏதோ கலந்து விழுந்துச்சு போல இருக்கு. கேஸ் ஸ்டவ்வில் வாட்டர் இருக்குமான்னு கேட்குறா. வாட்டர் பாத்துன்னு சொன்னால் அதில் உள்ள வாட்டர் இருக்கும், அதை ஹீட் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட ஹீட்டில் நம்ம வந்து எந்த சப்ஸ்டன்ஸை வேணாலும் ஹீட் பண்ணுவோம். இப்போ இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் உனக்கு ஐடியலான ஒரு நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்க இட்லி பாத்திரம். ஆமாம், இட்லி வைப்போம்ல, அதில் அந்த வெசல் அதுக்குள்ளே தண்ணியை ஊற்றி நம்ம டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணுறோம். we are heating the water. அந்த வாட்டரோட வேப்பர் தான் அந்த இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம வச்சுருக்க அந்த பேட்டரை ஹீட் பண்ணுதில்ல. அதுதான், அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லைக் ஹவ் யுவர் வாட்டர் பாத் ஒர்க்ஸ். ஓகே, பாரு, குக்கிங்கும் கெமிஸ்ட்ரியும் எவ்வளோ ரிலேட்டபிளாக இருக்குன்னு. உண்மையாகவே they say that if you are good at chemistry or if you like chemistry, you will be a better cook. அப்படி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும், ஏன்னா குக்கிங் இஸ் ஆல் அபவுட் கால்குலேஷன்ஸ். எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும், என்னென்ன, ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸில். அது மாதிரி தான் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ தேர் இஸ் அ குட் கோரிலேஷன். ஓகே, யாடா, எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நான் நல்லா செய்வேன். நீங்களா ஒரு டிஷ் சொன்னால் என்னால் செய்ய முடியும், எனக்கு பிடிச்சதை நான் நல்லா செய்வேன். சரி, ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்னெல்லாம் படித்தோம்? நம்ம என்தால்பியில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்புறம் இன்டென்சிவ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, ஹீட் கெப்பாசிட்டி, அதில் வந்து மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, அப்புறம் ரிலேஷன் பிட்வீன் சிபிசிவி, தென் bomb calorimeter. Okay, so this is what we saw. Next class இதெல்லாம் நீ படிச்சுட்டு வர, ஓகேவா? ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக நம்ம thermochemical equation, his law, அதுக்கெலாம் போவோம். அதுக்கப்புறம் we will go to second law of thermodynamics. Maybe another 2-3 classes thermodynamics முடியும். ஓகேவா? Fine. So we'll take a leave. I hope you understood. Yes, online students, unmute. All of you understood? Yes, sir. That's good. Yes, sir. Fine. So see you in the next class. Thank you.